Hello, my dear students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. In a previous lessons, as you remember, we talked about our adventure story. It is an extract from an adventure story, and it was about Jamie, or it's called Escape. So this is about Jamie who tried to escape from a group of men. خلينا نحكي a group of men who were trying or who were chasing him, اللي كانوا عم بي طبعا عم بيحاولوا انهم يمسكوا جيمي او عم بيتبعوا جيمي. بلشت الستوري طبعا as you remember بوجود جيمي inside the barn when he woke up on the door's sound. لما صحي على صوت الدور and he heard the noise outside. Then he discovered that there were two men outside with lights. شفنا انه في اضواء كمان. وكان في عنا two thoughts لجيمي انه those men were coming for him، يعني هم جايين لإله، وإنه هو ممكن ينمسك. he would be caught by them. Sorry, he would be caught by them at any time. كمان حكينا يا مس إنه جيمي في البداية he didn't know where he was، ما كان عارف وين هو موجود، ولكن بعديها بعد ما صارت شغلة something happened and the man who was holding the torch أو خلينا نحكي dim light راح بعيد عن البارن door. the barn's door بعد عن طبعا باب الحظيرة اللي موجود فيها جيمي. فهون جيمي started to memorize and trying to remind himself what happened with them. طبعا هون started to memorize هون اجت as a verb، تمام، مش memory. ولما بدي احكي لشخص انه انا بدي اذكرك باشي ما بحكي له I will memory you أو I will memorize you، لا، ولكن بحكي له I will remind you. That's why I said he started reminding himself about what happened with them at that time. بلش هو يراجع نفسه بالأشياء اللي صارت معاه بهداك الوقت. he remembered، شوفوا أنا حكيت مش reminded، he remembered that he was being chased by who? By those men. And he remembered also that his uncle gave him a document to deliver by hand. And he also remembered that he was on his way to Moorland station in order to catch the last train, but unfortunately the sun sank in the sky and he couldn't catch it. So he was looking for a place to hide in or to stay a night's sleep. After that, Jamie talked about his struggling while he was escaping from those two men and looking for a place to stay in. طبعا أعطانا هون description وحكى لنا عنه. وصلنا إحنا طبعا لعند ما وصلوا these two or a group of men اللي هم كانوا who were looking for Jamie، اللي كانوا بدوروا على جيمي وبيحاولوا انهم try to catch him. من الحوار اللي صار بالباراجرافز الموجودة هون ما بين طبعا الكاركترز الجديدة اللي ظهرت اللي هو جيمي's uncle's secretary، جيمي uncle's secretary، وعندنا كمان تيد، وكان في عندنا كاني. اوكي، الحوارات اللي شفناها كانت ما بين كاني والسكرتري، يعني الانكل سكرتري اللي هو سكرتير عمه، وكان بينهم حوار فيه ساركمز، يعني هيك فيه بطريقة يعني كيف بدي احكيها، يعني we can say sarcasm، يعني فيها تهكم من السكرتري لكني ومن كني للسكرتري، وقرأنا الحوارات. هون بعد هيك اجا عنا تيد when he هون حكى لنا انه keep still then and come over here، وشرحناها طبعا. we just want little chat said a man in threatening tones، يعني بنبرات تهديد. وطبعا هون اكتشف جيمي انه this must be Ted، انه هذا المان اللي عم يحكي بنبرة تهديد هو تيد. so he يعني بنقدر نحكي انه he woke up أو he awake the man
جيمي guessed إنه هون Ted had woken the farmer either by accident or intent، واللي اكتشفناه إنه أكيد مش بيكون بالaccident، ولكن أكيد رح يكون intent بإنه أيقظه. intent by intent يعني بطريقة متعمدة. بعد هيك هون كان في حوار ما بين تيد والفارمر اللي أيقظه. حكى له هون الفارمر it's middle of the night, who are you, what do you want. وكان الفويس مان begun to sound alarmed، وقلنا فيه تحذير and he was hostile towards the barn while he was walking towards the barn. بعد هيك حكينا انه suddenly Jamie heard the dogs barking. سمع يعني انه dogs barking got louder light flooded under the barn door and Jamie heard a high pitched screech of fury, scrabbling sounds, exciting yelping followed by howls of pain. Then all the men started shouting at once and Jamie knew this was his chance. فهون عرف جيمي انه this was his chance. فنيجي هون للباراجراف اللي ضلت معانا two paragraphs left. حكى لنا هون swiftly he pushed the door open and slid through into the yard now flooded with light from the farmhouse door. An extraordinary sight met his eyes and had he not been so scared. طيب إذا هون قلنا نيجي لكلمة swiftly، قلنا this is adverb ومعناها quickly، تمام؟ يعني بسرعة. So another synonym for use it اللي هي إذا quickly Jamie pushed the door open، فتح الباب أو دفع الباب وفتحه and slid through، وانزلق من خلال، انزلق من خلال إيش؟ انزلق من خلال الباب. لوين انزلق؟ into إلى the yard. yard قلنا الباحة أو الحقل الموجود حول البارن. now في هاي اللحظة شاف إيش؟ flooded with light from the farmhouse door. flooded with light يعني كمية أضواء عالية بلشت تظهر من إيش؟ من الفارم هاوس دور، من باب المزرعة. إذا باب المزرعة أكيد فتح، فهون flooded with light يعني ضوء ساطع أو كمية من الأضواء الساطعة so much light or so many lights sorry from the farmhouse door من باب الفارم an extraordinary sight. نيجي هون للكلمتين هدول. هلا عندي extraordinary أو extraordinary اللي هو طبعا برضو نفس الشيء يعني بكلام النيف سبيكر أو البريتش بدها تكون ال A وال O together نفس الصوت اللي هو O. extraordinary أوكي، ومعناه طبعا هون استثنائي، هون معناها استثنائي. والسايت عنا هون مشهد، فهون بحكي لنا إنه an extraordinary sight مشهد استثنائي met his eyes. his eyes مين الهز؟ بتعود على جيمي. إذا شاف جيمي while he was going out of the barn when he escaped from the barn and tried to manage to reach a safe place. He saw an extraordinary sight by met his eyes يعني تقابل أو شاهد مشهد يعني كان استثنائي. ورح نكتشف هلأ إيش هو الاكستراordinary sight، إيش هو المشهد الاستثنائي. and had he not been so scared، وما كان خائف أبدا منه، ولكن instead he would have laughed out loud، كان يعني بوده لو إنه يضحك بصوت عالي جدا. وننتبه هون laughed out loud أكيد كلكم بتعرفوها اللي هي لول طبعا لا معناها laughed out loud يعني يضحك بصوت عالي. فهون لو سألنا سؤال والسؤال ما رح يكون هون ولكن رح يكون بالباراجراف اللي تحتيها أو بالثري لاينز اللي تحتيها، فهون بحكي لنا إنه طبعا هون لما قلت لك مثلا لو قلت لك why would Jamie have laughed out loud، لو سألت هذا السؤال رح نلاقي الإجابة هلأ ورح نشرحها. أو لو سألتك what was the extraordinary sight that met Jamie's eyes، إيش هو extraordinary sight المشهد الاستثنائي اللي واجه جيمي أو اللي شافه جيمي. أوكي،
فهون نيجي هون بحكي لنا هون his uncle secretary. شايفين هذا المشهد الاستثنائي بلش فيه شوفته ل his uncle secretary، لا سكرتير عمه wearing his customary neat suit. ننتبه ل customary و neat هدول adjectives to describe suit، وسوت معناها بدلة، تمام. هون إذن أول شي neat معناها أنيق، وcustomary مألوف يعني بدلته الأنيقة المألوفة، and polished shoes حذاء الملمع أو أحذيته الملمعة، حذاء الملمع. إيش مالهم؟ طبعا شو ماله لما شاف منظر هذا السكرتري اللي لابس هالبدلة الأنيقة المرتبة والحذاء الملمع، شو ماله؟ had his arms raised against the blouse being rained down on him. يعني رافع إيديه. إذن has his arms raised يعني ذراعه أو أذرعه مرفوعة ضد إيش؟ against يعني ضد إيش؟ ضد the blouse اللي هي الضربات اللي كانت being rained down on him، اللي كانت تتدفق عليه من كل الاتجاهات، تمام. by stout woman wearing an old coat over her night dress and wielding heavy stick with طبعا with اوكي with her hand. طيب خليني بس اشرح لكم هلا هون اللي بصير. هلا هون شو حكى لنا بعد ما شاف هذا المظهر؟ كان عم يعني السكرتري اللي هو his uncle secretary his arms raised against يعني أذرعه مرفوعة ضد، أذرعه مرفوعة ضد إيش؟ ضد الضربات اللي كانت تنهال عليه، الضربات اللي كانت تنهال عليه من خلال إيش؟ من خلال a stout woman. وطبعا stout here معناها brave يعني امرأة شجاعة. فهون شو حكى لنا؟ إذا هون blouse معناها ضربات، rain down on him تنهال عليه، أوكي. stout woman brave woman إلها another synonym امرأة شجاعة. هاي الامرأة he described this woman حكى لنا wearing an old coat بترتدي old coat old adjective و coat noun، فهون ترتدي معطف قديم. over her يعني فوق ايش؟ her night dress اللي هو ثوب النوم الخاص فيها. and wielding a heavy stick. wielding here يعني ايش؟ holding. wielding a heavy stick alright يعني انه هي حاملة wielding تحمل او تستخدم heavy stick ببراعة، اللي هي عصاتها بتستخدم wielding بمعنى تستخدم العصا ببراعة. طبعا wielding هون معناها and wielding a heavy stick with her. طبعا wielding a heavy stick with ايش؟ with admirable accuracy. with admirable accuracy. admirable ببراعة، wielding تستخدم، وعندنا هون admirable معناها adjective وببراعة، accuracy دقيقة، ببراعة دقيقة جدا. طيب إذا هدول ال admirable و accuracy both of them are adjectives to describe the heavy stick. فهون قلنا احنا wielding يعني تستخدم using a heavy stick with admirable accuracy. with admirable accuracy. طبعا هي مش موجودة عندكم، فخلينا يعني رح أكملها أنا من الكتاب، موجودة نقدر نحكي اللي هو طبعا أنا أعطيتكم إياها. فنشوف شو حكى لنا هون. بعد ما إنه شرح لنا عن الستاوت women ورجانا إنه هي what she was wearing، حكى لنا إنه how she used إيش اللي هي heavy stick with admirable accuracy. هون بيجي بيحكي لنا عن إيش؟ الفارمر. the farmer in his pajamas and a dressing gown. الفارمر with his pajamas and a dressing gown was struggling with his captor. was struggling. تمام. إذا هون شو بحكي لنا؟ بحكي لنا a farmer
the farmer اللي هو المزارع اللي هو بالأول ظهر، فأكيد this is either his mother or his wife. The farmer in his pajamas يعني في بيجامته، اللي dressing gown اللي هو روب اللي موجود، والدريسنج جاون اللي هو طبعا الروب أو بنقدر نحكي العباءة الموجودة، وطبعا هو لابس روب إذا بتلاحظوا فوق البيجامة تبعته. شو ماله؟ was struggling، كان بصارع، was struggling. أوكي، إذا هون حكينا was struggling. شو يعني was struggling؟ يعني كان بصارع with his captor اللي هو إيش؟ اللي هو الشخص اللي أسره أو الآسر لإله، يعني الشخص اللي آسره طبعا تيد اللي هو كان عم بتصارع مع تيد اللي هو الشخص اللي كان ماسك الفارمر وعم بيستجوب فيه وبحكي معاه بهداك الوقت if you remember. فهون شو بحكي لنا؟ بنكمل whose trouser leg was gripped in the jaws of snarling sheepdog. طبعا شوف هون trouser leg يعني رجل بنطلونه، تمام. شو مالها؟ was gripped، شدت من قبل مين؟ jaws، فكي كلب صيد أو الرعي، كلب الصيد أو الرعي. أوكي، إذا هون snarling sheepdog هي طبعا كلب الراعي أو الكلب المزمجر. snarling معناها مزمجر، وكيب sheepdog اللي هو كلب الراعي. إذا هون كان عندنا الفارمر struggling، وصف لنا الwoman what she was wearing، بعدين وصف لنا الفارمر what he was wearing، الفارمر in his pajamas and the dressing gown. هون was struggling with the captor تيد اللي هو الشخص اللي كان آسره اللي هو تيد، whose trouser leg was gripped اللي كان إجر بنطلونه مشدودة أو محطوطة ما بين فكي jaws of snarling sheepdog. snarling sheepdog اللي هو طبعا كلب الراعي أو المزمجر، يعني بيكون كلب حراسة. أوكي، كلب حراسة. خلينا نكمل. هون شو بحكي لنا؟ كاني طبعا هو الشخص الثالث. كاني was hopping up and down holding his ankle and squirreling in pain. طيب خلينا نشوف. إذا كاني was hopping up and down، كان إيش ماله؟ hopping يعني jumping إيش up and down، أو leaping up and down. leaping يعني كان بيقفز أعلى وأسفل. holding his ankle يعني كان ما ممسك بإيش؟ ممسك بكاحله، ankle. and squealing in pain. What does squealing in pain means? What does this phrase mean? squealing in pain يعني يئن من الألم، يئن من الألم. Okay, so نرجع بنعيد إنه the farmer was struggling with his captor اللي هو قلنا captor معناها الآسر أو الشخص اللي آسره، اللي هو طبعا حكالنا عنه تيد captor، وننتبه هون صوت ال OE. طبعا whose trouser leg was gripped in the jaws شايفينها ال A وال O إذا بساوند لإلها O، jaws of snarling sheepdog. snarling sheepdog قلنا هون كلب صيد أو حراسة، كلب صيد أو حراسة، تمام. بعدين قلنا إنه Kenny was hopping up and down holding his ankle and squealing in pain، كان يعني بيقفز إلى أعلى وأسفل ماسك his ankle اللي هو كاحله and squealing in pain يئن من الألم، بئن من الألم الموجود. طيب هون بحكي لنا across the yard Jamie saw his pursuer's car. اوكي، pursuer's car اللي هي طبعا جيمي saw his pursuer's car. شو يعني هون؟ الكار طبعا اكيد سيارة، pursuers اللي هي مطاردة، pursuer's car السيارة المطاردة، وجد سيارته اللي كانوا يطاردوها، تمام.
إذن هون حكينا across the yard خلال الحقل. Jamie saw his pursuer's car. وجد سيارته المطاردة. وجد سيارته المطاردة. أوكي. A bulky but fast looking. bulky but fast looking. طيب خلينا نشرح هذا السطر. طبعا الكلمات هون شوي رح تكون صعبة. A bulky but fast looking black all-terrain vehicle parked beside the old blue truck. A bulky but fast looking. What does the word bulky means? What does the word bulky mean? شو معنى كلمة bulky? Bulky it is an adjective ومعناها huge. bulky it is an adjective ومعناها إيش؟ معناها huge. alright, so this is an adjective ومعناها huge. okay, but fast looking ولكنها إيش مالها؟ سريعة. fast looking. all terrain vehicle. okay, all terrain vehicle. هلا الword terrain vehicle, what does this word mean? all terrain vehicle يعني مع جميع. all terrain معناها تضاريس وvehicle معناها مركبة. يعني هي صح bulky but fast looking black لونها أسود. all terrain vehicle يعني فيها جميع تضاريس المركبة. جميع تضاريس المركبة. parked beside the old blue truck يعني صف جنب وين؟ صف جنب طبعا صف جنب البلو تراك اللي هي الشاحنة الزرقاء. إذا نراجع المعاني بشكل سريع. إذا across the yard Jamie saw his pursuer's car سيارة المطاردة اللي كانت تطارده. a bulky طبعا هي هون bulky adjective معناها huge. fast looking صح ولكنها سريعة ممكن كبيرة بس سريعة لونها black. and all terrain vehicle وفيها جميع تضاريس أي المركبة اللي ممكن يستخدمها بكل سهولة. parked beside the old truck or the old blue truck اللي شافها جيمي وحكى لنا عنها. طيب let's continue. طيب إذا هون بحكي لنا there was no time to consider option. يعني there was no time لم يكن هناك وقت. إيش ليش لم يكن هناك وقت؟ ليش لم يكن هناك وقت؟ let me just change the color here. هلأ لما بحكي لنا إنه there was no time يعني لم يكن هناك وقت أو مجال. to what? to consider options. شو يعني إنه يأخذ consider يعني يأخذ بعين الاعتبار. شو ياخذ بعين الاعتبار؟ الاوبشنز اللي هي الخيارات المتاحة قدامه. ما كان في قدامه مجال انه ياخذ بعين الاعتبار اي خيار اخر. so he sped the few meters يعني هون sped بمعنى اسرع few meters يعني مشى بسرعة. لا few meters يعني الامتار القليلة between him and the car. and hold open the driver's door. طبعا hold هون it is a verb ومعناها سحب. hold open يعني سحب أو فتح إيش the driver's door of the ATV طبعا هو هون type of the car نوع السيارة اللي هو راكبها. إذا هون حكينا there was no time when Jamie escaped from the barn. There was no time to take in consider any other options or anything in his mind. There was only option in front of him اللي هو طبعا السيارة البولكي والfast looking black all-terrain vehicles اللي هي طبعا السيارة الموجودة قدامه اللي وصف لنا إياها ببولكي but fast looking. طبعا هي huge ولكنها سريعة. black لونها أسود. all terrain vehicles فيها كل تضاريس السيارة وكانت موجودة beside أو صافة beside البلو تراك. فهم ما كان عنده there was no time to consider any option. ما كان في وقت لأنه ياخد بعين الاعتبار أي option. Okay.
His heart lodged in relief as he saw the keys in the ignition. His heart lodged in relief as he saw the keys in the ignition. His heart lodged in relief as he saw the keys in the ignition. ننتبه هون للodged الار silent. Lodged in relief. Ignition مش ignition. Ignition. Okay, خلينا نشوف what does this phrase mean. لما أنا أحكي his heart lodged in relief يعني هون his heart started beating but براحة. Okay, براحة. إذا lodged براحة أو بارتياح. بلش lodged يعني يتأرجح أو يترنح قلبه بطريقة مريحة. طبعا هون lodged بتيجي بمعنى يترنح وريليف بارتياح يعني زي كأنه his heart was beating in relief as he saw the keys in the ignition يامس اللي هو طبعا مشغل السيارة أو مكان المفتاح اللي بتقدر انت تشغل السيارة فيه اللي هو بسموه المشغل. يعني هو كان مبسوط كتير انه وجده قدامه هذا المشغل. Okay, let's continue. هون شو بحكي لنا he leapt in where inside the car يعني entered the car ولكن ليش استخدمنا هون leapt in مش مثلا entered the car لأنه بكون دخل بطريقة in a very quick way. leapt in يعني قفز في داخل السيارة and started the engine يعني شغل المحرك السيارة. as he drove across the yard he glimpsed يعني لمح ولما كان بسوق من خلال اليارد الفناء الموجود he glimpsed 5 faces لمح 5 وجوه turned towards يعني استدارت نحوه. إذا حكينا هون يا مس إنه his heart lodged in relief as he saw the keys in the ignition. He leapt in and started the engine. As he drove across the yard, he glimpsed 5 faces turned towards him, variously gulping in surprise. هلا خلينا نيجي لكلمة variously. What does this word mean? variously إيش معناها بشكل مختلف؟ gulping بمعناها staring يحدق in surprise بشكل بشكل مفاجئ أو بمفاجأة. إذا variously here معناها بشكل مختلف. gulping معناها يحدق بطريقة أو بمفاجأة. هون in surprise يعني بمفاجأة. Okay, so here when he left the yard as he drove across the yard he glimpsed 5 faces لمح 5 وجوه turned towards him بيستديروا نحوه variously gulping in surprise يعني عم بيحدقوا بيه بطريقة مفاجئة بشكل مختلف كل واحد بطريقته انه متفاجئين gulping يعني يحدقون بمفاجأة أو إنهم متفاجئين بيحدقوا بطريقة مفاجئة. disbelief and fury غير مصدقين إنه يعني شو اللي عم بصير and fury يعني بغضب. أوكي، إذا ننتقل الآن للباراجراف الأخيرة معانا last paragraph في our story. هلا هون حكالنا Jamie swung the car يعني أخرج السيارة خارج إيش المكان اللي هو موجود فيه. فهون استخدم swung out. ليش حكالنا swung out؟ حكى swung out لأنه يعني بنقدر نحكي إنه كانت عم تتأرجح السيارة وهي ماشية. تمام، that's why he used swung out. وقلنا إنه هون in the yard and started started along the farm truck. طبعا هون حكالنا Jamie swung the car of the yard and started along the farm truck ومشى من حوالين الفارم truck اللي هي
على طول الفارم تراك اللي هو طبعا الفارم تراك مثل ما احنا حكينا اللي هو طبعا بيكون التراك اللي بيكون بالمزرعة موجود المحراث. اوكي هلا حكالنا in the east في الشرق شو ماله he saw the first pale light. شو هو ال pale light the first pale light that he saw. pale light يعني أول ضوء شاحب أو باهت، يعني ضوء باهت. أول ضوء باهت من إيش؟ من الداون اللي هو الفجر. تمام من الفجر. as he turned onto the road لما استدار للطريق العام طبعا he knew his problem were not over. هو طبعا كان بيعلم أو علم إنه مشكلته لم تنتهي. لم تنتهي يعني لسه المشكلة ما انتهت. فهون he has many thoughts many ideas in his mind. حكى هون should he drive to the station but risk يعني ايش؟ يخاطر، ولكن انه يخاطر his pursuers catching up with him before the first train of the day. pursuers اللي هم مين؟ المطاردين اللي بيطاردوه اللي هم اللي هرب منهم. catching up يعني يلحقوا فيه ايش؟ with catching up with انهم يلحقوا فيه with him before the first train of the day قبل القطار الأول في هذا النهار لأنه كان بالفجر هو هرب وقت الفجر. should he keep driving هل لازم إنه هو يستمر بالقيادة but risk ولكن شوفوا هون يخاطر بإيش إنه being stopped by police for driving a stolen vehicle اللي هو يعني مركبة مسروقة أو vehicle مركبة مسروقة. بعد هيك برضو أعطى هون should he think of another way of reaching London without being caught ولا لازم يفكر بطريقة تانية ليوصل لندن من دون ما يتم الإمساك فيه. هون Jamie wasn't sure what he should do next but one thing was certain. هو ما كان واثق إيش رح يصير بعدين بس كان في إشي واحد مؤكد. إيش هو الإشي المؤكد؟ إنه he would have to make his mind up soon يعني لازم يحزم أمره أو make his decision يتخذ قراره قريبا قبل ما ينتهي النهار مرة تانية. طبعا بهيك احنا بنكون خلصنا الستوري of our lesson for today ورح يكون ان شاء الله عنا حكي اكتر عن الستوري او نقدر نعطي زي التعبير عليها. Thank you for being good listeners. See you inshallah tomorrow and be in a good health. Bye bye.